సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే డెల్టా నుంచి స్టార్కి కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రమ్ 1.6 and 1.9, వాట్ ఈస్ 1.6 and 1.9? 1.6 ఏమిటి? ఆర్ఏబి ఇన్ స్టార్. 1.6 ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? ఆర్ఏబి ఇన్ స్టార్. అండ్ 1.9 ఏమిటి? ఆర్ఏబి ఇన్ డెల్టా. దిస్ ఈస్ డెల్టాలో ఆర్ఏబి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా నేను, ఆర్ఏబి ఇన్ స్టార్ మస్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏబి ఇన్ డెల్టా. అది ఈక్వేట్ చేసాం ఇప్పుడు కదా. ఇదిగోండి ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఈక్వేటెడ్ ఆర్ఏబి ఇన్ స్టార్ ఎంత? ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి. ఇదిగోండి ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేమిటిది? ఆర్ఏబి ఇన్ డెల్టా. సో దీస్ ఆర్ టూ ఈక్వేటెడ్ వీ హ్యావ్. సో దిస్ ఈస్ ఆర్ఏబి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏబి in delta. Similarly, from 1.7 and 1.10. What is 1.7? 1.7 is this. The RBC in star, and 1.10 is RBC in delta. So రెండు ఈక్వేట్ చేసాం. ఇది ఏంటి అంటే RBC in star equated to RBC in delta we have equated. Then from 1.8 and 1.11. So 1.8 ఏమిటిది? 1.8 is RAC equivalent resistance between C and A in star. 11 ఏమిటి? equivalent resistance RCA in delta. అంటే అది కూడా ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేసాం. RCA in star we have equated to RCA in delta. Right? చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్స్ 112, 113, 114 we got. Now we are transforming this expression. ఇది 1.6 from delta to star or star to delta, whatever it is. The RAB in Y must be equal to RAB in delta, right? That is, RAB is the equivalent resistance across terminals A and B. If you look at the previous diagram, this is RAB is the equivalent resistance between A and B here in star, and this must be equal to RAB in delta. That is, RAB is the equivalent resistance across A and B terminals in case of delta. Similarly, so RAB, the equivalent resistance in star is given by RA plus RB. The equivalent resistance across A and B in delta is given by this expression. Alage, in a similar fashion, the equivalent resistance across B and C in star must be equal to the equivalent resistance across B and C terminals in delta. That diagram also you look at here. So the equivalent resistance across B and C terminals and this B is C terminals in case of star, and this is RBC in star, right? Must be equal to RBC in delta. This is RBC in delta, right? So this is అది మనం ఈక్వేట్ చేసాం. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో RBC in Y is given by RB plus RC, whereas RBC in delta is given by this, right? This is 113, equation 113 we call it as, 112 we call it as, right? Then similarly, the third pair of terminals, that is CA terminals. So CA terminals అంటే star లో RCA is this. The equivalent resistance across these two terminals is RCA, right? This must be equal to the equivalent resistance across these two terminals in delta. This is also RCA in delta, right? So that we have equated it here. This is in star and this is in delta, and this we call it as equation 140. Now ikkada nunchi mana next procedure cheyali. Now suppose if you want a delta to star conversion, ante delta to star conversion means that is initially we have a delta connected system. ante nenu malli mee convenience kosam rastanu. Right, so we have A, B and C terminals like this. And the resistances are, we have designated as this as RAB, this we have designated as RBC small letters, and this we have designated as RCA in small letters. Now in delta star conversion, ante delta is there and you want to convert this delta into an equivalent star. Ante ikkada known quantities eti, when you are using delta to star conversion, what are the known quantities? The known quantities are మనకు తెలిసిన క్వాంటిటీస్ ఏంటి? ఇందులో RAB, RBC and RCA, ఇవి known quantities. అయితేనే మనం స్టార్ లో కన్వర్ట్ చేయగలం. Then what is its equivalent star? That I will conveniently write the equivalent star of this one for your convenience within this same nodes like this, right? ఈ మూడు టెర్మినల్స్ మధ్యనే మళ్ళీ స్టార్. This is an equivalent star of this delta connected system, right? And in that equivalent star, the values are RA is this, RB is this, and RC is this. Now you got it, right? Now ikkada unknown quantities, what are the unknown quantities? Ivemo known quantities aithe delta lo known quantities ante unknown ante yet to determine. Unknown means yet to determine RA, RB and RC. Now our aim is, in case of
delta star conversion, in case of delta star conversion, our aim is to find out RA, RB, RC when RAB, RBC and RCA are known to us. అంటే మనకి ఇవి తెలిస్తే వీటి నుంచి ఈక్వలెంట్ స్టార్ వాల్యూస్ కనపడతాం, రైట్? ఇప్పుడు అది ఎలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నది యూ ప్లీజ్ కేర్ఫుల్. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ అన్నిటికీ ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు 112, 113 అండ్ 114 ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేస్తే మనం స్టార్ నుంచి డెల్టా కానీ డెల్టా నుంచి స్టార్ కానీ చేస్తాం. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ వాంట్ ఆర్ఏ ఆర్బీఆర్సీ కదా, అందుకు నేను ఏం చేస్తానంటే 112 అంటే ఇది 112 మైనస్ 113 ప్లస్ 114 చేస్తాను. ఎందుకు అలా చేస్తానంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బీఆ, ఇది ఆర్బీ ప్లస్ ఆర్సీ ఉందా, ఇది ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్ఏ కదా. ఇందులోంచి ఇది తీసేసాం అనుకోండి, ఏం పోతుంది, ఆర్బీ ఆర్సీ ఆర్బీలు పోతాయి, అప్పుడు ఆర్ఏ ఆర్సీ మిగులుతుంది. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ దీంతో కలిపి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ విల్ గెట్ ఆర్ఏ, రైట్? ఆర్సీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఆర్సీలు క్యాన్సిల్ అయ్యి ఆర్ఏ సారీ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ వెన్ యూ డూ దిస్ 112 మైనస్ 113, 112 మైనస్ 113 ప్లస్ 114 చేశారనుకోండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఏమొస్తుందంటే చూడండి, ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బీ ఈజ్ 112 మైనస్ ఆర్బీ ప్లస్ ఆర్సీ ఈజ్ 113 ప్లస్ ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్ఏ ఈజ్ 114. నౌ ఇప్పుడు ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బీ మైనస్ ఆర్సీ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఆర్బీ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా, రైట్? అప్పుడు ఈ ఆర్బీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఎందుకు ఇది మైనస్ ఆర్బీ ప్లస్ ఆర్బీ. అలాగే ఇక్కడ మైనస్ ఆర్సీ వస్తుంది, మైనస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్సీ ఉంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే దెన్ వాట్ వి విల్ గెట్ హియర్, వి విల్ గెట్ ఇక్కడ ఆర్ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ఏ ఉంది, 2 ఆర్ఏ వి విల్ గెట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఎల్హెచ్ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అది ఇక్కడ రాసాం చూడండి, 2 ఆర్ఏ. ఇక పోతే ఇక్కడికి రండి, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్. ఆర్హెచ్ఎస్లో ఇది ప్లస్ ఇది చేయాలి, ఈ 3 ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇది చేసి తర్వాత దీన్ని ప్లస్ చేయాలి. చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మూడిట్లో కూడా ఈ డినామినేటర్ ఇస్ కామన్ చూడండి, మూడిట్లో కూడా ఆర్ఏబీ ప్లస్ ఆర్బీసీ ప్లస్ ఆర్సీఏ ఉన్నాయి మూడిట్లో కూడా. అంచేత మనం వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆర్ఏబీ ప్లస్ ఆర్బీసీ కామన్గా తీసాం. అప్పుడు 3 కామన్ తీసినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం, న్యూమరేటర్స్ని చేసాం, అంటే ఇది మైనస్ దిస్ ప్లస్ దిస్, ఇదిగోండి అది చేసాం. ఆర్ఏబీ ప్లస్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను, ఆర్ఏబీ ఇంటూ ఆర్సీఎస్సీ ప్లస్ ఆర్బీసీ ఇంటూ ఆర్ఏబీ, ఇదేమో ఫస్ట్ది ఇది, రైట్? దెన్ సెకండ్ది ఇది మైనస్ చేయాలి కదా, 113 కదా, మైనస్ 113 అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా చూడండి, ఆర్బీసీ ఆర్ఏబీ అది మైనస్ ఉంటుంది, దీనికి మైనస్ ఆర్బీసీ ఆర్ఏసీ, ఇది మైనస్ ఆర్ఏబీ, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. 113 అంటే 112 మైనస్ 113 న్యూమరేటర్స్, దెన్ ఇది ప్లస్ చేయాలి, ఇది ఆర్ఏసీ ఆర్సీఏ ఇది 114, ఆర్సీఏ ఇంటూ ఆర్ఏబీ ప్లస్ ఆర్బీసీ ఇంటూ ఆర్సీఏ ఇది 114, దిస్ ఇస్ దాట్. సో ఇది న్యూమరేటర్లో ఇలా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేస్తాం అనుకోండి, కొన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ లుక్ ఎట్ దాట్, మనకి మిగిలేది ఇందులో ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంటే దిస్ ఆర్ఏబీ ఆర్బీసీ వీ హ్యావ్ హియర్, రైట్? ఆర్ఏబీ ఆర్బీసీ మైనస్ దీస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఆర్బీసీ ఆర్ఏసీ మైనస్ ఆర్బీసీ ఆర్ఏసీ ప్లస్ ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఇక్కడ మిగిలేవి ఇంకేముంటాయి ఇందులో, ఆర్ఏబీ ఆర్ఏసీ ప్లస్ ఆర్ఏసీఏ ఆర్ఏబీ రెండు ఒకటే, ఆర్ఏబీ ఆర్సీఏ అన్న ఆర్ఏబీ ఆర్ఏసీ అన్న ఒకటే, అంటే అంచేత 2 టైమ్స్ ఆర్ఏబీ ఆర్ఏసీ వస్తుంది. డినామినేటర్ ఈజ్ కామన్ కదా, అది లభిస్తాం. ఇది 2 టైమ్స్ ఆర్ఏ ఆర్బీ. ఇప్పుడు ఈ టూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి వచ్చేది ఏంటి అంటే ఆర్ఏబీ ఇంటూ ఆర్ఏసీ ఆర్ఏబీ ప్లస్ ఆర్బీసీ అండ్ ఆర్సీఏ. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూసారు, దిస్ ఇస్ 115 ఈక్వేషన్ అనుకోండి, ఇదేనా ఇది రెండు ఒకటే 115 ఈక్వేషన్స్, బోత్ ఆర్ 115, రైట్? సో ఇందులో అన్నోన్ ఏది, దిస్ ఈజ్ అన్నోన్, ఇవన్నీ నోన్ క్వాంటిటీస్. ఎందుకు నోన్ క్వాంటిటీస్, ఇవన్నీ కూడా డెల్టాలో ఇవన్నీ, వేరాస్ ఇది స్టార్ క్వాంటిటీ ఆర్ఏ అన్నది. అంచేత మనం ఏం చేసాం, నోన్ క్వాంటిటీస్ నుంచి అన్నోన్ క్వాంటిటీ కట్టాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. ఇందులో ఇది వచ్చింది, ఏది ఫస్ట్ వచ్చింది, ఆర్ఏ వచ్చిందండి. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆర్ఏ, ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ లుక్ ఎట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆర్ఏ, ఆర్ఏబీ ఇంటూ ఆర్ఏసీ బై ఆర్ఏబీ ప్లస్ ఆర్బీసీ ప్లస్ ఆర్సీఏ. అది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఏది కడుతున్నాం మనం, ఇక్కడ అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఏది ఆర్ఏ, ఈ ఆర్ఏ అన్నోన్ క్వాంటిటీ అయితే దీని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఇది దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ ఆర్ఏబీ అండ్ ఆర్సీఏ, అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ డివైడెడ్ బై ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది 3 రెసిస్టర్ వాల్యూస్ ఇన్ డెల్టా. అది దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు, ఇది ఆర్ఏ వచ్చింది. సో ఇన్ ఏ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ఆర్బీ అండ్ ఆర్సీ ఆల్సో, ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. దానికి చూడండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ 115 అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు చేసింది ఆర్ఏ, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టాలి, 112 అండ్ 114లో పెట్టండి, అంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎందుకు 112లో ఏముంది, ఆర్ఏ ఉంది, 114లో కూడా ఆర్ఏ ఉంది కదా, ఆర్ఏ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి పెట్టేసిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఆర్బీ ప్లస్ ఆర్సీ వస్తుంది. అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దాని నుంచి సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆర్బీ యాజ్ లైక్ దిస్. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఇందులో ఆర్బీ మైనస్ ఆర్సీ వస్తుంది, అప్పుడు ఈ ఆర్సీ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 ఆర్బీ వస్తుంది మనకి, దట్ విల్ బి గివెన్ బై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్? ఆ రెండు తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 112లోను 114లోను ఆర్ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే మనకి వి విల్ గెట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ లైక్ దిస్. అది ఈజ్ ఎ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ డెరివేషన్, దీని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్గా అవసరం లేదు. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఆర్బీ యాజ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఆర్బీ ఎలా వచ్చింది, యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ, ఆర్బీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అన్నోన్ ఇన్ quantity in star, whereas this entire thing is known quantity.
known in delta. అంటే డెల్టాలోంచి తెలుసున్న డెల్టాలో మనకు నోన్ క్వాంటిటీ నుంచి స్టార్లో అన్నోన్ క్వాంటిటీని పట్టాం. అదే దిస్ ఇస్ డెల్టా స్టార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈజ్ దట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మనం కట్టాం. ఇది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. ఆర్బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏబీ ఇంటూ ఆర్బీసీ. ఆర్ఏబీ ఇంటూ ఆర్బీసీ అంటే ఆర్బీ ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ మధ్యన ఉంది కదా డెల్టాలో. అంటే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. అది రైట్, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ కమింగ్ టు ది యూ కెన్ ఆల్సో వన్స్ యూ గెట్ ఆర్ఏ, ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసిన తర్వాత ఆర్ఏ ఆర్బీ వచ్చిన తర్వాత ఇవి తీసుకుని వెళ్ళి ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆర్బీ ప్లస్ ఆర్సీలో కానీ ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్ఏలో కానీ ఈ ఆర్ఏ ఈ ఈక్వేషన్ కానీ ఈ ఈక్వేషన్ కానీ తీసుకోండి, అందులో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి తీసుకుని వెళ్తే. సో నేను ఇక్కడ ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్ఏ తీసుకున్నాను అంటే ఏంటి, ఈక్వేషన్ 114 తీసుకున్నాను. సో ఈక్వేషన్ 114లో సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 115 ఇన్ 115 తీసుకెళ్ళి 114లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రైట్ ఇదిగోండి ఆర్సీ, ఇది ఆర్ఏ ప్లేస్లో ఇదంతా ఆర్ఏ, దిస్ ఈజ్ అంతే థింగ్ ఈజ్ ఆర్ఏ రైట్. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వాట్ వీ విల్ గెట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింప్లిఫికేషన్. ఇందులో పెద్దగా డిఫికల్ట్ ఆల్జీబ్రా ఏం లేదు. సో వాట్ విల్ గెట్ ఈస్ ఆర్సీ వీ విల్ గెట్. సో వన్స్ అగైన్ ఆర్సీ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే ఆర్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్సీఏ ఇంటూ ఆర్బీసీ, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రెసిస్టార్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రెసిస్టార్స్? ఈ టూ రెసిస్టార్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఆర్సీ ఇక్కడ ఉంది. ఈ ఆర్సీకి ఇవతల ఉండే ఈ రెసిస్టార్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ డెల్టాలో divided by sum of the three resistances in delta. Sum of the three resistances in delta. So అలాగా delta to star transformation we can do it అనమాట.